美国杂志发现最后一个流通版的1分钱金价格以后都别个创造啊。除了讲，即马电子支付已经真普遍，嘛因为1分钱的金价格制造成本价悬，做落去卖好嘛无符合经济效益。开关一落去，开始制造1仙钱当先啦。美国费城做卖厂12制造美国最后一批流通用的1仙钱。美国财政部讲，生产一个1仙钱的当先啦成本要加4美分，而且即马现金的需求无大，停止生产，1年会当省5600万美金。川普政府今年初下令停产，所以零售商、加油站最近拢开始加现金交易，改做5仙进位的方式。It's emotional. 232 years of history. The penny's been struck for that many years at the mint. And it made up around 44% of our production for the last 15 years. So it's an emotional day. I think everybody's going to feel that. 1仙钱要停产，美国的零售业开始做准备，便利商店打广告，提醒民众现金交易将会4台5粒到上瓦近5仙。要业者鼓励消费者早当先来交易，甚至用饮料或者是优惠来换去我，大家拢放伫咧拖内面的1仙钱。美国财政部讲，1仙钱也是有法上地位，全美国约有3000亿的1仙钱伫咧流通，未遂消失。上面一批1仙钱当先啦会公开拍卖。Given the rapid modernization of the American wallet, the Department of the Treasury and President Trump no longer believe the continued production of the penny is fiscally responsible or necessary to meet the demands of the American public. 伫即马加拿大、纽西兰、澳洲加爱尔兰等国家，拢已经甲上个名业的当先啊原价淘汰掉，全部拢用电子支付或者是5仙正位。美国这边第一做，互大家认为是货币史的时代转变。虽然1仙钱的功能慢慢消失，也无有代表真侪美国人的记忆甲文化。公司新闻张伟玲、吴其昌编辑。